And I'm Namita Satish. We are your hosts for tonight's event. His Worship, the Mayor of Penrith, Councillor Rose Fowler, other dignitaries, sponsors, ladies and gentlemen, boys and girls, and all the wonderful kids present here. We welcome you all to this festive evening. First of all, we would like to acknowledge the custodians of this land, the Darug people, the venue for tonight's show, and pay our due respects to the elders, Aboriginal, Torres Strait Islander, and local Indigenous people from the past, present, and emerging. Before we start the show, we have a few housekeeping announcements. This is a non-smoking and non-alcoholic event. Please put your mobile phones on silent mode. Toilets are located inside the auditorium on your left and right. In case of an emergency, fire exits are also located on the left and right. ലോകരക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുപ്പിറവിക്കായി നാം ഏവരും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ക്രിസ്തുമസിന്റെ യഥാർത്ഥ ആനന്ദമായ ദൈവസ്നേഹവും സമാധാനവും ഉണ്ണിയേശുവിന്റെ ജനനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. With peace and joy in our hearts, let us celebrate the birth of the Lord. May the spirit of Christmas and joy be with your families this festive season. To set off the programs for this evening, I would like to welcome onto the stage the Treasurer of Penrith Malayali Kudaima, Mr. Jomon Kurian, for the inaugural proceedings and welcome. Good evening all. First of all, I would like to acknowledge the traditional custodians of the land on which we gathered today and pay our respect to the elders both past and present. His Worship, the Mayor of Penrith, Councillor Rose Fowler, Mr. Douglas Bollinger, Reverend Father Matthew, our generous sponsors, ladies and gentlemen. It's my great pleasure and honor to welcome you all to this grand occasion. Penrith Malayali Kutaima, better known as PMK, was established in 2007 by a few experts from Kerala to promote family gathering and to celebrate the cultural events of Kerala. Over the years, our community has grown from around 25 families in 2007 to more than 200 families in 2018. I take this opportunity to thank the past and present committee members and other community members for their support and guidance for the last 11 years. Some of us have been part of our PMK for a long time, while others may have joined recently. We are grateful that you are all here today as we celebrate the Christmas and New Year 2019. Fellow members, please join me in giving a warm welcome to His Worship, the Mayor of Penrith, Councillor Rose Fowler, Mr. Douglas Bollinger, Reverend Father Matthew, and all the sponsors. Our hope is that you will enjoy the entertainment and Christmas dinner arranged for you today. Once again, I would like to extend my hearty welcome to everyone present here. Thank you very much for being with us. Have a wonderful evening. Thank you, Mr. Jomo. As we move on to the inauguration proceedings, we would like to invite PMK committee members onto the stage, please. Mr. Anil Matthew, Mr. Thomas John, Mr. Satish Kumar, Mr. Jomon Kurian, Mr. Manoj Kurian, Mr. Jojo Francis, Mr. Harilal Vamadevan, and Mr. Saji Joseph. We are now moving on to the formal inauguration of PMK Christmas 2018 celebrations by lighting the lamp. May we request all our chief guests to come forward and light the lamp, please.
I would now like to call upon His Worship, the Mayor of Penrith, Councillor Ross Fowler, OAM, to speak a few words. Good evening, and thank you very much for the invitation to be here on this very special occasion. I'd just also like to acknowledge the unique status of the Aboriginal peoples as the original owners and custodians of the lands and waters of Penrith City. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Father Matthew, Doug Bollinger, it's very pleasing to be here and to be part of what is a very special ceremony, and it's lovely to see so many families in the Penrith district participating. And also thank you for allowing me to be here to learn a little bit more about your rich heritage from Kalala. I would also like to thank you for sharing your beliefs and traditions with the Penrith community in this colourful and very inclusive way. Like your unnamed festivities in spring, this Christmas celebration is about bringing together all religions and communities to celebrate their cultures, to celebrate their traditions, and to celebrate them in an atmosphere of peace. Penrith Council certainly recognises the cultural diversity and inclusion are among the things that makes Penrith such a great place to live. More than some 75 languages are spoken in homes across Penrith, and about 1/5 of our residents were born outside Australia. We are particularly lucky in Penrith to have a strong representation of residents that enrich our community with connections to the Indian subcontinent cultures and traditions. I know some of you were involved in Spicy Penrith earlier this year in October, and always it was a wonderful event and well attended. Whether you are part of the organising committee, a performer or an attendee, thank you for the part that you played. So once again, thank you for inviting me along today, and I would like to certainly congratulate the organisers for putting together this unique event. And finally, on behalf of Council, I would like to wish you all the very best for the holiday period, for the festive season, and goodwill, and God bless. Thank you. Next, we would like to invite Mr. Mayor to have the book. അടുത്തതായി മേയറിനൊരു ബൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആദരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. Could you please stay back so that we can present the Father with a memento? As we all know, Reverend Father Matthew Anthony has been serving our community for the last 11 years. He stood with us through thick and thin. After finishing his successful missionary work in Australia, he is now moving back to Kerala. We would like to use this opportunity to express our love and gratitude and wish him all the success. I invite His Worship, Ross Fowler, to hand over the memento to our Reverend Father Matthew Anthony. Father Matthew, please come onto the stage. We thank you, Mayor, for your precious time. May we request Father Matthew Anthony to say a few words, please? And we would like to present him a bouquet too. Honourable Mayor and Mr. Bollinger and PMK leaders and all of you, my dear friends. I'll say a few words in English. As we all know, it is Christmas, this birthday of our Lord Jesus
the greatest of all the birthdays. And we know it is celebrated all over the world, not just one day or 2 days, I think. Almost the whole month of December, Christmas is celebrated all over the world because it is the time when God thought of coming down to us and dwell with us in the person of Jesus. It is the birthday of the Son of God who has come to be with us. This is the news of great joy. A great light has appeared. A child is born for us. A son is given to us that we may become children of God, children of light. That is why I think Christmas season we see all kinds and all forms of lights all over, which symbolizes the light that has come through Jesus, the Son of God. Nothing greater ever happened. At this unique event, the angels appeared singing for joy. Glory to God in the highest, and on earth peace among men of goodwill. Why has Jesus come? Because God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not perish but have eternal life. Let us give a joyful and hearty welcome to the Lord, who comes to us, to our hearts and minds and lives. Through all our celebrations, may Jesus find the space and place to come into our hearts, and above and beyond the external celebrations, may we be able to welcome Jesus with that spirit of forgiveness, spirit of understanding, spirit of hope beyond all the seeming confusions and troubles, natural calamities and sicknesses and just troubles that are happening all over the world. May Jesus bring light, and may our celebrations be celebrations of hope and new life. Jesus is the Emmanuel, God with us. In Him, God's love and grace have been revealed. His coming has made salvation possible. He came to teach us how to live and what to do. As long as we are alive, we should live fully and enjoy the gift of life, rejoicing in doing good and avoiding whatever takes us away from God, so that we may not perish but have life in abundance. Because Jesus Himself said, He came that we may have life and life abundantly. May God bless us all, and Merry Christmas to all of you. Thank you, Father Matthew Anthony. It was indeed our pleasure to have you here. Thank you. One of our chief guests here tonight is Mr. Douglas Bollinger, the former Australian cricketer who has played for New South Wales cricket team and international cricket for Australia. Please put your hands together as I invite this cricket star to speak a few words for us tonight. We would also like to present him with a bouquet. Good evening. Thank you for having me. Thank you for the lovely flowers. Thanks for having me. I got invited to just to come and spend a couple of minutes in speaking about Christmas and speaking about community and life. That what I'm used to is sport. Sport to me means opportunity. It means travelling. It means a wonderful life, and it just means playing sport. I've been blessed enough to play the last 15 years of cricket professionally. Been to the IPL. For any Channel Super Kings fans here? 2, good work. I come to talk about how the opportunities of sport can help you along life, meet new people, create new friendships, and travel the world. I think it's the best thing to do. It's the best thing to bring a family and friendship together. I've still got family and friends that I call that I play cricket for. I haven't seen a guy named Michael Hussey in about 5 years, but I still speak to him on the phone. So I'm a Seven Hills boy out in the Blacktown district, so I'm quite proud of where I've come from and what I've done, considering the lack of opportunity that we had back in the 90s and compared to today. It was a lot of hard work, it was a lot of dedication, but
it makes it all worth it when you're travelling the world, you're travelling and meeting new people, and just playing sport for a living. What it brings to me is a lot of personality. It means you're doing something well and coming to meet wonderful people like you in communities that are sharing and wanting to do everything for each other. It's very hard to do that these days. So the bigger it gets and the better you do it, we can have more fun, especially around Christmas times. As Father and Mr. Mayor said, it's all about being together. It's all about being together, about helping each other. So that's why I like to come to these events, just to share what being part of a team is, which I can show everyone is with each other and knows each other. It's a wonderful time. So being part of a team and being part of a show, as we all say with cricket, you watch it on TV, the BBL's a show now. I've been blessed to play under some amazing people, people like Andrew Singdoni, Stephen Wall, Ricky Ponting. They make you a better person. I think sport makes you a better person because it makes you realise what you can do and how you can help people in the community and other teams by just playing a game. Football, cricket, soccer, it doesn't matter what you do, you make sure you enjoy it, you're part of a team, and you just have fun. I think that's the best part about playing sport and being around each other, having fun, grabbing each other and helping them, and just smiling. I think smiling is the best part of anything in life. So, where I've come from, the Housing Commission in Seven Hills, to being able to travel the world first class and meet all these wonderful people. If you have a dream, always go for it. Even if you don't think you can do it, always give yourself the opportunity to be number one, to be the best, and just show people what you can do. So if anyone wants to ask me any questions, I'd love to answer some on any cricket now, the test match. I'm sure there's some questions about the test match now. No, yeah? Yeah? No? Scared? You're nervous? You're a cricket player? Oh, no, you're not? Oh. No, you're all good. No, I just want everyone to enjoy each other's company, have fun. If there's any cricket tips I can help you with, I'm only sharing of what I've learned over the years and what I like to do. So I really appreciate everyone coming here. I hope you have a wonderful night. It looks like a packed schedule, and I just really hope you enjoy each other's company because you never know where sport or this community can take you. So enjoy. Merry Christmas. I hope all the kids get whatever they like because I know my children will. And I just hope you have lots of fun. So thank you for having me. And a tree fell on my car today from that storm, so I'm going all right. So that's good. So no, have a wonderful night. Enjoy yourselves. Have a wonderful Christmas. And thank you very much. No questions? No? No questions? That's a shame, isn't it? You usually get any one question. Give me one. Yes, ma'am. Pardon? How do you know? It's first innings. You said you weren't a cricketer. I know you keep telling me he is, but he won't say it. Yes, ma'am. Best character I've met in cricket, Dwayne Bravo. Very, very nice man. Absolutely amazing dancer. I've met the Dalai Lama. That was amazing. One of the most top 3 most respected people in the world. It was great. Yeah, he's probably number 1. Katy Perry, if anyone knows who she is, I met her. Yeah, of course the girls do, yeah. So that's what I mean, being part of a team and travelling the world, you never know who you're going to run into and the people you're around, so that's why you never take for granted. Yes? The best team I played against? Probably South Africa, when I had a team like Jacques Callis, A.B. de Villiers, Francois Duplessis, and that Dale Steyn. I think they're one of the best. I think Jacques Callis is the best player to ever play the game. So I reckon South Africa is probably the best team I'm up against. Yes, young lady. I was a late bloomer. I didn't start cricket till I was 15. I played a little bit in school, but I played a lot of rugby league when I was growing up. So I didn't start till I was 15. I played for Toongabbie, Seven Hills Toongabbie RSL, and my grade cricket club was Fairfield Liverpool. So I haven't been playing as long as some other kids probably have. I was a late bloomer, which I don't mind. Thank you, mate. Appreciate it. Thank you.
No? Come on, some of the dads have got to have one. Any more questions? No? What about the Indian team? I think they're a very good team. Yeah, I think it's going to be a very good series. I think they've got a really good balance of batting and bowling, and I think they're handling the Australian conditions really well. So it's good to see a good even contest, and I reckon it's going to be an amazing finish. Hopefully we get to Sydney with 1-1 draw, or one win each, and it goes from there. That'll be great. All right, well, thank you very much. Thanks for listening to me. Enjoy yourselves and have a great night. Thank you, Mr. Bolger, for your valuable time. ഈ തിരുപ്പിറവി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണിയേശുവിൻ്റെ ഒരു ഗാനമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് നമുക്ക് തുടങ്ങാനുള്ളത്? അതിനുവേണ്ടി I welcome one of Penrith's prize singers onto the stage, Jemini Tharagi. ട്രെയിനാണോ ട്രെയിനും ഭയങ്കര ഡിലേ ഷീനാണ്ടോ ഒന്നിനും ഇവിടെ ഷീന ഉണ്ട് ചേച്ചി ഉണ്ടോ ചേച്ചി പക്ഷേ അപ്പോഴേ ഫുഡ് കഴിച്ചത് പിന്നെ കഴിച്ചില്ല. ഇന്ന് 3 മണിക്കാണ് ലഞ്ച് 3-3:30 ആണോ? നേരത്തെ 2:30 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചേ. തന്നെ വേണം തന്നെ വേണം തന്നെ വേണം. ഇന്നത്തെ ചടങ്ങുകളുടെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഇത്ര മനോഹരമായി ഈ പരിപാടികൾ ഇവിടെ സമന്വയിപ്പിക്കുകയും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്ത കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനും ഇവിടെ അണിനിരന്ന കലാകാരന്മാർക്കും കലാകാരികൾക്കും ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി തങ്ങളുടെ മഹനീയ സാന്നിധ്യത്താൽ ഈ വേദി അലങ്കരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മിസ്റ്റർ ജോജോ ഫ്രാൻസിസിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഹലോ, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായിട്ട് ക്രിസ്മസിൻ്റെയും പുതുവത്സരത്തിൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. എല്ലാവരും മംഗളങ്ങൾ നേരുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നേ ദിവസം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയാനുള്ളതാണ് എൻ്റെ കടമ. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നന്ദി പറയേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ ഹിസ് വർഷിപ്പ് ദ മേയർ ഓഫ് പെൻട്രിത്ത് കൗൺസിലർ മിസ്റ്റർ റോസ് ഫ്ലവർ അവർക്കാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ പരിപാടിക്ക് വളരെയേറെ വിലയേറിയതായിരുന്നു. പെൻട്രിത്ത് സിറ്റി കൗൺസിലിൻ്റെ ഒരു കാരുണ്യമാണ് നമുക്കിന്ന് ഈ ഒരു പരിപാടി ഇതുപോലെ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് നന്ദി പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഓണപരിപാടിയുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ ജോൺ കയ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഹാള് ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത്
ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവരിത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു നിങ്ങളോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഭാവിയിലേക്ക് നമുക്കിത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ആശ്രയിച്ചാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. ദയവായി ഹൗസ് കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. എവരിവെയർ ഈസ് ക്യാമറ. അവരെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്, എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്നും അവരോട് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതെല്ലാവരും ദയവായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ സിറ്റി കൗൺസിൽ മേയറോട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും PMKയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൂടെ എത്തിയത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം അംഗമായിരുന്ന മിസ്റ്റർ ഡോഗ്ലസ് പിള്ളറായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടീസിൽ ഞങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ ചടങ്ങിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ഈ പരിപാടിയിൽ വളരെയധികം ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാണുകയും ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും PMKയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെയും പേരിലും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യുവച്ചനാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷക്കാലം അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ എല്ലാ പരിപാടിയുടെയും ഒരു നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു. PMKയുടെ എന്ത് ആവശ്യത്തിനും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ നമുക്ക് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം നിന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. 12 വർഷത്തെ സേവനം പൂർത്തിയാക്കി അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മൾ കൊടുത്ത ഉപകാരം സ്വീകരിച്ചു. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വൈദികർക്കും നിങ്ങളുടെ പേരിലും PMKയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സ്പോൺസർമാരോടാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി വിജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. അവരുടെ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അവരെ സമീപിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ട പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്പോൺസർമാരാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ പ്ലാറ്റിനം സ്പോൺസർ ഷാജ് ഫ്ലെക്സി, അദ്ദേഹത്തിനോടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സ്പോൺസർമാരോടും ഉള്ള കടപ്പാട് നന്ദി നിങ്ങളുടെ പേരിലും PMKയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കട്ടെ. അടുത്തതായിട്ട് നന്ദി പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഇത്രയും മനോഹരമാക്കി തീർത്തത് ഇവിടെ ഇന്ന് പെർഫോം ചെയ്ത നമ്മുടെ കൊച്ചു കലാകാരികളും കലാകാരന്മാരുമാണ്. കാരണം അവരുടെ ആ പെർഫോമൻസാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭാഗം. അവരെ അതിലേക്ക് ഒരുക്കി തീർത്ത ഡാൻസ് ടീച്ചർമാർ, അതുപോലെ തന്നെ വോളണ്ടിയേഴ്സ്, ഗ്രീൻ റൂമിലുള്ള സപ്പോർട്ടേഴ്സ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രത്യേകമായിട്ട് അവരുടെ ടീച്ചർമാരായ മീര ജോയി, മഞ്ജു സുരേഷ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, എല്ലാവരോടും PMKയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലും പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നന്ദി പറയേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ MC-മാരാണ്. അവരാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഒരു പെർഫോമൻസും ഈ പരിപാടിയുടെ ഒന്നുകൂടെ അവരുടെ ഇമ്പമാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോണ റിച്ചാർഡിനോടും അതുപോലെ തന്നെ നമിത സതീഷിനോടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും PMKയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, നമുക്കിന്ന് വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കായൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ലിവർപൂളുകാരാണ്. അവരാദ്യമായിട്ടാണ് PMKയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സദ്യ ഒരുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയുക. ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. അവർക്കും PMKയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നന്ദി പറയേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിക്സൺ ഓണത്തിനും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടും ലൈറ്റ്സ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും ചെയ്യുന്ന നിക്സനും, അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ രാജേഷ്, വീഡിയോഗ്രാഫി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന റിതോയി, സെബി, ഫോട്ടോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കിരൺ, അതുപോലെ തന്നെ കിരണിൻ്റെ സുഹൃത്ത്, ഞാൻ പേര് വിട്ടുപോയ ക്ഷമിക്കണം, കിരണിൻ്റെ സുഹൃത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ രീതിയിലും ഇതിനോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നന്ദി പറയേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും സാന്റായി നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു. സാന്റായിട്ട് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ബിനിലാണ്. അപ്പോൾ ബിനിലിനോടും പ്രത്യേകമായിട്ട് PMKയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നന്ദി പറയേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ്, പ്രിൻസിപ്പള്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ കെയർ ടേക്കർ ഹെയ്ക്കി,
അവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സമയത്ത് ഹാൾ തരുന്നതിനൊക്കെ അവർക്ക് വലിയ വിഷമമായിരുന്നു. മറ്റു പലരുടെ റെക്കമെൻഡേഷനൊക്കെ പുറത്ത് നമുക്ക് കിട്ടി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹേക്കി ഇന്ന് രാവിലെ വന്നു, നമുക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തന്നു. ഹേക്കിയോടും പ്രിൻസിപ്പളിനോടും ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നന്ദി പറയേണ്ടത്, ഇനി ആരുടെയെങ്കിലും പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടുമാണ്. കാരണം PMKയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം PMKയുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് നമ്മുടെ ബലം. നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചേർന്ന് വർഷത്തിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം ഒന്നിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ മുതിർന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ കാണുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സഹകരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ സകുടുംബം വരികയും പങ്കെടുക്കുകയും ഇത് ഇത്രയധികം മനോഹരമാക്കുകയും വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സമീപിക്കുന്നുണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും പേര് വിട്ടുപോയിട്ട് ദയവായി ക്ഷമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്തതായിട്ട് 1-2 കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റാണ്. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡിൽ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് 2 കൗണ്ടർ നമ്മൾ ഹോളിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഴ പെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ 2 ഡോറുകളിൽ ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം പുറത്ത് പോയി കഴിക്കുക. അവിടെ ബിന്നുകൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്, എവരി വൈഡ് CCCG കാപ്രായുണ്ട്, അവരെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദയവായി നിങ്ങളുടെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. റീസൈക്കിൾ ബിന്നിൽ റീസൈക്കിളിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഇടുക, ഫുഡ് വേസ്റ്റ് അല്ലാതിരിക്കുന്ന വേസ്റ്റിലിടുക. ഇനി മഴയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഹാള് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ പാരൻസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഹാള് തന്നോ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അവരുടെ ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു ഡിപ്പോസിറ്റ് മാത്രമേ ഈ ഹാളിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളുടെ റെൻ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് പരിപാടിക്ക് ശേഷം ഇതെല്ലാം റിവ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും അവർ നമ്മുടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും പൊതുവായൊരു ആവശ്യമാണ്. അതറിഞ്ഞ് നിങ്ങളെല്ലാവരും പെരുമാറണം, പ്രവർത്തിക്കണം. ഒരിക്കൽ കൂടി വിനീതമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസിൻ്റെയും പുതുവത്സരത്തിൻ്റെയും 100 ആശംസകൾ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.